Okay, I think now I can start. Nitapost kwa my timeline. Also, I'll post kwa my YouTube channel. So, I want us to talk about family planning. So, kwa Kiswahili tunasema ni njia ya kupanga uzazi. So, there is this method of contraception. Hizo ndo nataka tuongelelee kuhusu leo, ama tuzungumzie tu kuhusu. I think I can start. So nilikuwa nataka niwapee tu just a history kitambo kiasi. There back in 1975 kule India, venye walikuwa wanafanya to prevent the conception kama njia ya kupanga uzazi. So back in 1975 kule India, walikuwa wanatumia njia tatu za kupanga uzazi. Kumbuka hakukuwa na the drugs hizi zenye watu wanaenda hospitali wanadungwa vitu kama hizo. So wao walikuwa wanatumia njia tatu, na hizi moja ni mwanaume alifaa kuoa after amemaliza masomo yake. So kama mwanaume amemaliza masomo yake ndo alifaa aoe. Ilikuwa tu kuprevent mimba zile za kitambo, like early pregnancy kwa watoto wa shule ama nini. So mwanaume akimaliza kusoma ndo alikuwa anaenda anapewa ruhusa ya kuoa. The second thing, so lile tendo la kushiriki ngono, so ilikuwa prohibited for the first 4 days after appearance of the menstrual cycle. So kama mtoto wa kike after amepata damu yake ya mwezi, so after amemaliza okay, kwa njia yenye mnaelewa, after amemaliza kunyesha, so siku 4 hakuwa anaruhusiwa kushiriki ngono. Alafu siku ya 8, siku ya 14 na siku ya 15, wakati wazazi wake ama wazazi wa bwana wamekufa, hawakuruhusiwa kufanya ama kushiriki ngono. So method ya tatu, walikuwa na believe that kuna seasons zenye hufai kushiriki ngono, na hizi seasons ni from January to June. Walikuwa nasema ukishiriki ngono kwa this months, that is January to June, ita affect health yako ama yenu nyinyi wote wenye mnashiriki ngono. So after mtoto wa kike amemaliza kunyesha, so huyo mtoto wa kike alikuwa anaambiwa kuna ile smoke, walikuwa na smoke kuna mti ilikuwa inaitwa magosa, hiyo a wood called magosa. So hii magosa ilikuwa inabaniwa, and that smoke ilikuwa ina directiwa huko ndani kwa genital tract ya mtoto wa kike, so ati ilikuwa ina prevent conception. Alafu pia kulikuwa na kipande cha jiwe ambalo kilikuwa na chumvi, so ilikuwa inapakwa mafuta. Ikipakwa mafuta alafu inaingizwa kwa ile njia ya kike before na after ya kushiriki ngono.
So basically hii ilikuwa huko India, yeah, the history venye walikuwa na prevent before kukuje hizi the modern methods za kufanya za family planning and such. So that was by the way. So I want us to go to the first method of contraception, and this is abstinence. Kumbuka hii ni pia ni method ya kupanga uzazi, inaitwa abstinence. Abstinence basically inamaanisha unajiondoa kushiriki ngono, una abstain from sex. So nataka katika nikiangalia these methods, nataka tuangalie kuhusu accidental rate kama ya pregnancy ama failure rate. So ukitumia hii njia uko na rate gani ya kupata mtoto. Alafu tuangalie matumizi yake postpartum after mama ashajifungua. Alafu tuangalie risks na advantages na disadvantages, risk na disadvantages. Alafu tuangalie umuhimu wa kutumia this method. So ya kwanza nimesema ni abstinence. So abstinence ka failure rate, ukitumia failure rate ni 0%. So the rate yenye mama anaweza kuwa pregnant after abstain from sex ni 0%. So mama hawezi pata mimba. So kwa postpartum use, so hii method ni a choice for the first 4 to 6 weeks, especially kwa mama wenye wame deliver na CS, wameenda kwa theater wamefanyiwa CS, ama wamama wamekuwa na complication wakati wanajifungua. Pia wamama ambao wako na lacerations. Hizi ni kama kwa ile njia ya uzazi, kuna zile mtoto akitoka anakuja kama hiyo njia, kuna vile inakuanga imekwaruzwa hivyo, so ni chungu sana. So postpartum use ni hizo 4. Alafu kuna risk na disadvantage ya kutumia this. So risk ya kwanza ama na disadvantage ni kuwa haiwezi kubalika. Okay, watu wengi hawapendi ku abstain from sex, so you keep on telling people to abstain from sex na watu hawataki, so inaweza cause that relationship problems wakati kuna that disagreement. So benefit ya hii method ya abstinence ni kuwa ina promote healing na involution. So ina promote mama heal hizo vidonda zenye anaweza kuwa nazo. Kama alienda CS, ina promote hizo vidonda zinapona. Sawa. So the next method ni oral contraceptives. So hizi ni dawa ambazo zinamezwa. So oral contraceptives, they are of 2 types. Kuna regular pill. So this regular pill iko na combined estrogen na progestin. Alafu kuna the mini pill. Mini pill iko na progestin peke yake. So the failure rate ama the rate at which ukitumia hii method unaweza pata mimba ni 3%. So it's not 100%. And na kwa postpartum use inaweza interfere na lactation. So after mama amejifungua inaweza decrease milk production.
Kama unatumia mini pill, unaweza gojea mpaka lactation iishe, so that period of lactation, alafu unaanza kutumia mini pill. So risks na disadvantage za kutumia this kind of method ni kuwa kuna those minor side effects kama breast tenderness, alafu unaweza sikia kutapika, nausea, then kuna that irregular bleeding, especially kwa wenye wanatumia the mini pill. So kama umezoea kunyesha kupata damu yako ya mwezi kama tarehe 12, unapata imechange. So the major risks iko kwa wanawake wenye wako 36 years and below, na wenye huwa hawa smoke, those who do not smoke. Alafu inaweza cause bado blood clots, alafu inaweza cause liver tumor, pia inaweza cause gallbladder diseases. Umuhimu wa kutumia the oral contraceptives ni kuwa ni acceptable kwa wamama wenye wako 36 years to 50 years, alafu wenye for those who do not smoke. Alafu umuhimu mwingine ni kuwa menses ziko lighter and shorter, so pale utapata wakati wako wa month ikifika unanyesha damu kidogo na kwa muda kidogo. Alafu kuna few cramps, so ukitumia this method utaumwa sana na cramps, so that is another benefit. Another benefit ni kuwa ina protect against breast na ovarian disease, inazuia hizo maugonjwa, so it's recommendable. So the other method is Norplant. So Norplant, the implants. So the Norplant, niko na picha yake, so you can see here I have that picture of Norplant. Yeah, this is it. So hii unawekewa huko ndani, so you can see those the implants. Yeah, you can see there. So hii Norplant, I think inaweza kaa hapo, you can be watching in the meantime. So the failure rate ama 0.04%. Alafu kwa postpartum zenye zinaonyeshana kuwa inaweza tumiwa for the first 6 weeks after kujifungua. So tuende kwa risk na disadvantages za kutumia this method. So the risk na disadvantage ni ati ina require insertion na removal of implants by a trained healthcare provider. So hii huwezi toa tu hivyo ukiwa mwenyewe, lazima ufanyiwe na mtu mwenye, daktari mwenye amesomea ama nurse mwenye ako na hiyo uwezo wa kufanya, kutoa na kuweka. Also risk yake pia ni ina change the bleeding pattern. Unaweza pata ulikuwa unyeshe tarehe fulani lakini imechange. The other
Disadvantage ya kutumia this method ni kuwa it is very expensive. Sometimes it is expensive. Yeah. So the benefits ni kuwa ina contain the progestin only. So the other benefit ni kuwa ina last for 5 years, that is it last for 5 years. Alafu kumonitor ni after insertion ni less, so haukai ukiangaliwa sana, naenda kwa daktari ati unaangaliwa, hapana. So ukiweka tu after a period, wakati tu unataka kutoa, unaenda tu unatolewa. That is before 5 years ziishe. So we move to the next method, and this method is Depo-Provera. So sana sana watu huita Depo. And Depo, as we can see here kwa picture, yeah, that is the picture of Depo. So Depo iko na failure rate ama probability ya mama kupata mimba akitumia this method ya Depo. Akitumia hii Depo ni 0.04, the same as no plant. Kwa postpartum use, it is not recommended for the first 6 weeks after mama amejifungua. So the reason as to why it is not used for the first 6 weeks ni kuwa inaweza pasiwa kutoka kwa mama hadi kwa mtoto through the milk, so inaingia kwa maziwa ya mtoto. The other thing is the risks na disadvantages za kutumia this method ni kuwa lazima ipeanwe na a health care provider, so huwezi tumia wewe mwenyewe, so lazima uende kwa daktari ama kwa health professional yeyote mwenye ako na uwezo ndo akudunge. So the other disadvantage ni kuwa unaweza pata irregular menses. Alafu kuna those risks zenye ziko kwa the mini pill tuliziona pale juu, those the minor side effects, kina nausea nini hizo. So the benefits of using this method is it is injected intramuscular, so inainjectiwa, and after imeinjectiwa inakaa for 12 weeks, that is approximately 3 months. So after 3 months unaweza enda unadungwa tena, so ina last for 3 months. So watu sana sana wanapenda kutumia this method juu hii unaenda tu unadungwa, alafu unakaa for 3 months ukifanya vitu zako, alafu unarudi unadungwa tena. Yeah, so that is all about Depo. The other method is the intrauterine device ama the IUD. So here we have the picture. So that is the intrauterine device. So as you can see in the picture, we have the hormonal intrauterine device. This is the hormonal, and then we have the copper. So basically we call it copper T because it resumes the shape of T. You can see copper T. So this intrauterine device, the failure rate ama the probability ambayo mama anaweza pata mimba akitumia, it's 3%. Yeah, it's 3%, the same as the oral contraceptives. So kwa postpartum use, it is not recommended during that period of postpartum, so it is not recommended.
The risks and disadvantages of using this type of method of contraception is that it must be inserted by a healthcare provider during menses. So during menses, also it has an increased risk of pelvic infection. So remember that hiyo kuingiza igiza huko ndani inaweza cause the pelvic infection. Yeah, because unaweza ingiza tu infections huku ndani. You can see it is huwa inainsatiwa. You can see here inside kuna ka string kako hapa chini. Hii ni ya kuvuta ukitoa. Yeah, you can see. So inaenda inafunga hapa. Ikienda ikifunga hapa, so even if you have that intercourse, the sperms will pass, but they will not pass this at this point. They will not pass here. So there will be no fertilization taking place. Yeah, so also inaweza increase the menstrual flow ama cramps. Inaweza increase usikie ukiumwa sana na cramps ama increase the damu yako vile inatoka. So the benefit of using this method ni kuwa wakati imewekwa vizuri ina require little monitoring. So kumonitor inakuwa little, alafu ni suitable for the candidate, alafu inaweza insertiwa during the first menses after the childbirth. So that's basically the benefits of using this type of method. The other method is the cervical cup with spermicide. So cervical cup with spermicide, basically what I'm talking about is this. This is it. So the cervical cup and the spermicide. So the cervical cup is this one with the spermicide here. So I want us to know what is the cervical cup. So this cervical cup, as you can see, inaingizwa hapo kwa cervix. So this is the cervix. Yeah, this is the cervix. So this cup inakuja inafunika hapo. You can see, and then this cup iko na spermicide. As the word says, spermicide, so it's like suicide, you see. So spermicide basically kazi yake ni kuua the sperms. So once the sperms zimekuja hapa, this spermicide inatumika kuua these sperms, inaziua. Alafu this cup ina prevent the sperms from entering the cervix. So remember, this is the lower part of what? This is basically the vagina. Yeah, and this is the cervix. So the cervical cup inafunika the cervix, alafu iko na spermicide. So the failure rate ukitumia this method, the failure rate ama probability ya mama kupata ball ni 18%. Yeah, 18%. That's a little bit higher, 18%. So for the postpartum use, ni the same as the diaphragm, and the risk and disadvantages. The disadvantages of this is like few healthcare providers, they fit the cup. Ni ngumu sana kuingiza alafu inashika hivyo venye imeshika hapo. So ni ngumu sana. The benefit of using this method is that it is not recommended during the postpartum period. Yeah, that is the benefit. So the other method is the sponge. This is new. I know it's new to you. So
sponge kama ile ya kawaida, the sponge. So this is what I'm talking about. So you can see this is the sponge. Yeah, this is the sponge, and there is a string there attached to it. So basically the sponge una insert, this is the vagina and this is the cervix. So you insert the sponge there, then you attach it with the cervix. So when sperms zikideliviwa hapa zitakuja, alafu zina this sponge, si unajua kazi ya sponge, inaziabsorb, alafu una this string unavuta inatoka. So the failure rate ya this method it's 28%. So probability ya mama kupata ball after ametumia this type of method ni 28%. So the postpartum use inaweza cause irritation due to the decreased levels of the estrogen, alafu inaweza increase the risk of pelvic infection. Kumbuka inaingiza, so inaweza introduce the infection na inaweza lead to the pelvic infection. The risks and disadvantages of using this type of method is that ni difficult kutoa, ni ngumu sana kutoa, alafu ina cause the irritation and some allergic reactions. So the benefit of using this method is that it is available in the counter, over the counter, OTC. So ukienda mahali unaweza inunua any place, yeah. Alafu it is disposable, so after umetumia unatupa. The other method is the spermicide alone. So spermicide tuliona hapa juu, this is the spermicide. Tulisema kazi ya spermicide is to kill the sperms, inaziua, ina commit that suicide to the sperms. So when you use the spermicide alone, the failure rate ama the probability ya mama kupata mimba ni 21%. Also inaweza cause irritation, it can cause irritation. Yeah. Alafu the risk and disadvantages ni kuwa inaweza cause allergic reactions. Alafu it is messy, so ni messy sana. Alafu you insert just before intercourse. So unaona, before muanze kushiriki katika kile kitendo, unapata mtu anataka kuingiza, so ina interfere with the process of coitus, that is sexual intercourse. So the benefit of this is it is available over the counter, alafu it avoids it is affordable, yeah. Also research has shown that it also protect against some the sexually transmitted diseases. Okay, yeah. So the other method is use of foams and with the condoms. So unatumia together. Foams ni kama ile ya sabuni. So the failure rate ama probability that method ni 3%, the same as the oral contraceptives and IUD, intrauterine device. So the postpartum use haina contraindications, so inaweza tumiwa. Alafu the risks and disadvantages is that it causes irritation due to that foam.
alafu and allergic reactions. So utapata also it must be inserted or put on just before intercourse. Remember, mtu akiweka tu kitu before intercourse ina interfere with the process of the sexual intercourse, nini vitu kaa hizo. Also it is messy, alafu ina decrease the sensation of sexually transmitted diseases. So ukitumia that method inaweza bado lead to the STIs and STDs. So the benefits we have the benefit of using this, remember the form yenye nimekwambia ni kama sabuni, inact kama lubricant, so inasaidia, alafu it is available over the counter, alafu ni effective, it is very effective. You can see it is 3%. It has 3% failure rate. So the other method is use of condoms peke yake. So use of condoms, the failure rate ama probability ya mama kupata mimba after umetumia condoms is 12%. It's 12%. So the for postpartum use it have no contraindications, so unaweza tumia anytime after mama amejifungua. Risks na disadvantages of using condoms, people know ni kuwa inaweza cause irritation. Pia kuna watu wanakuanga allergic to condoms. Watu wengi that's the main reason as to why watu wanajiteteanga sana na that, ndo wasitumie the condoms. So alafu it must be inserted before intercourse, alafu inaweza decrease sensation ya that sets. So kumbuka watu wakitumia the condoms wanasemanga ati that action is not si tamu, unaelewa. So the advantages of the benefits of using condoms is ni kuwa condoms are available everywhere, alafu unaweza tumia pamoja na foam. Kumbuka tulisema foam ina act kama lubricant. Alafu condoms, they are known to prevent someone from getting STDs. Sawa. So the other method is the withdraw. Na watu wanapenda this topic about withdraw. So withdraw basically means when you are having sex, alafu ukue umefika pale ejaculation, mwanaume afike the ejaculation, basically you withdraw. Okay, so the failure rate ama the probability ya mama kupata mimba when you are using the withdraw method is 18%. For the postpartum use haina contraindications, so unaweza tumia anytime. Also kwa risks and disadvantages, so ina require interruption of sexual response cycle. Alafu fluid, kumbuka wanaume pia kuna that fluid, we call it semen. Mwanaume anaweza kuwa na that semen, inaweza kuwa bado na sperms. So wakati unadhani ni semen peke yake, utapata kuna sperms and mama anaweza pata mimba. So the benefit of using this type of method, that is withdraw, ni kuwa ina require no devices ama chemicals. The other method is vasectomy.
ama male sterilization, that is kwa ni surgical procedure ambapo mwanaume anaenda anakatwa hizo mishipa ya kupeleka sperms, so anaenda anakatwa, so it's called vasectomy. It's a permanent method, so it is irreversible. Once umekatwa ni hivyo, so hakuna venye tunaweza enda ishikanishwe tena. So the probability ya yeye kusaya kupata watoto ni 0.15%. Inaweza kwa postpartum use haina contraindications, unaweza tumia anytime. The risks na disadvantages ni kuwa ni permanent, so na bado ina require minor surgery. Kwa benefits of vasectomy ni kuwa haihitaji monitoring. Once umekatwa ni hivyo, na after umepona, that's all, ni hivyo tu. So the last method we are talking about is bilateral tubal ligation. Sasa hii ni ya female sterilization. So here kwa that tube pale kwa fallopian tube, hapo ndo kunafanyiwa that tubal ligation. Sana sana inaperformiwa wakati mama ameenda surgery. Yeah. Utapata kama mama ameenda CS, alafu maybe by consent anasema hataki kupata mtoto mwingine, so wanafanya that procedure ya bilateral tubal ligation. Wanafunga the fallopian tubes, so the probability ya mama kupata ball after ametumia this method is 0.4%. Kwa postpartum use, tulisema postpartum ni after mama ashajifungua, so it is performed during the CS. Ama inaweza tuseme mama amedeliver kawaida, vaginal delivery, anaweza enda afanyiwe tubal ligation. So the risks and disadvantages is that it is permanent also, so once it's done, huwezi reverse. Alafu pia inaweza present na surgical complications. Kumbuka the surgical complications zenye watu wanakuanga nazo. The benefits ama advantage ya kutumia this kind of method is that ina require no further monitoring. So once ikifanywa hufai kushinda ukienda kuangaliwa nini, because it's permanent. Yeah. So that was basically the last method I was to talk about today. Leo watu wamekataa kujoin, but it's okay. So nitapost kwa my timeline, so you can watch, you can like the video, you can comment. If you have any question, you can comment hapo kwa comment section. Yeah. So I think I can end my video. So so I think that was my time. So guys, thank you for watching.